Even if entire NPO don't vote even one vote, 100% our Dr. Chumben ETA consensus candidate will win with a thumping majority. Hello family members or viewers, welcome back to my channel. Aji to ekdam koram kopol doina ayase sob manu huni thakbi last tak gile Nagaland Congress jidina ase idu bi sob huni na thakibo aro honorable MP Sapomelen apni ke congratulations idu message to pothai ase aro kishim election akide ki koi thaki holebi public khan ki bhavna ase itu kan bi nahoni na idu bhavna na thakise itu kan public laga moram impio la vote ekta bi na pailebi apni Congress party khan kiman ase aro kiman chun vote tigina olai luise sobke kushi ba itu bi janai diase aro impio la vote ekta bi na pailebi thumping majority NDDP candidate itu olawo goina koi thaga holebi itu kile na olai noile kile Congress to kile jidise itu achi janibo aro achi laga Congress jidina suru hoa to step ekta hobo du hope ase aro ULB election ayase itu time de EMPO to vote noile kunbi candidate na thakibo pare holebi Nagaland manu sobke itia bi ULB election de Congress sob olawo goina biswas tango ase itu garne sob mon digina inega naga manu khan democracy kina save kuribo itu garne man sob kusus kuribo itu bra election agede man deputy CM impiola vote nalaki ko anasna itu kile na olai itu kushi mark ekta tango ase aro center de BJP chailebi taike question ki tibo noile taike ki chopap tibo itu man hunibo aste itu garne sob nagamano khan kushi ba itu moila blog te itu luina ayase goina sobke janai diase aro moila channel ke notun manu saase gole to subscribe kuri dibi aro support kuri thakibi aro last tak kiman jun moila video ke saase sobke thanks te ase God bless you all. Thank you.